So meron akong sinilihan ng bagong basketball community. Mixed genders yung laro na to. Tapos half court. Parang 30 plus kami. Dalawang court pero puro half court yung laruan. Hindi ko alam kung paano yun. First time ko rin dito. So wala rin kilala. Although sinama ko si Danny. Siya lang yung kilala ko. But dun sa community na yun, wala talaga. Hola! Centro Deportivo Margot Robles. ¿Cómo se llama? Margot Moles. Pwede pagar con tarjeta, ¿no? Sí, claro. Está en mi Álvaro. Perdón. Todavía estoy aprendiendo español. Pues aquí aprende. Sí, sí. Claro. ¿Ahora mismo? Te va a hacer un calor. He dicho morrocotudo, es una palabra, una expresión. Sí. Te va a hacer mucho calor. Mucho calor. 38 grados. Sí, sí. 38, 39. Alright, so dito na tayo sa Centro Deportivo. Yung Centro Deportivo is stadium or parang area ng mga sports. Actually, nag-taxi na ako. Kung magme-metro kasi ako, 1 hour, 10 minutes. Kung nag-taxi ako, tulad nun, wala pang 20 minutes, nandito na ako. So may mga times talaga na ganito, na alanganin, parang 50 minutes din yung masisave. So ayun, dito na ako, pwede na ako mag-stretching. Yun lang ang mahal. Binayad ko ata 24 euros for that. Most likely, pauwi, magme-metro na ako. Kasi mas kasabay naman ako, natin ako sa Danny. Merong mga parang 6-7 teams, mga captain. Kasi nagda-drafting sila. So syempre, hula-hula lang. Kasi, well, I guess at least for me, hula-hula. Kasi hindi ko naman sila kilala. Pero baka sila magkakakilala sila. So we'll see. Alright guys, so yun na yung game. The game was fun. Yung competitive level, ayos naman. Kung magpapawis din. But yeah, sure, for sure, babalik. Do you think you'll come back, Danny? Well, not so soon. Yeah. Like, we can play again, but not as a frequent time because it's Yeah, so far away. it's so far away. Yeah. Maybe when we get our motos, no? Yeah, that would be nice. Yeah. But yeah. in this heat, that would be... Although you can come here in bike. Like, you have a bike now. Like, it's a good challenge. In this heat? No, Danny. Anyway, that's the video. And see you on the next one. Bye-bye.